Good evening, friends. Today we are going to discuss about dysentery. Today's topic is dysentery. Amasha. Good evening. Muhammad Radwan. There may be much symptomatic similarities among the disease, colitis, dysentery, and diarrhea. But the disease are basically different. So, diagnostically, there may be particular remedies regarding the diseases, but symptomatic remedies along with them may be applied, which are common to these diseases. So, colitis, dysentery এবং ডায়রিয়া তিনটা বেসিক্যালি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রোগ। সিমটোমেটিক্যালি যদি দেখা যায় তাহলে কমন কিছু মেডিসিন এই রোগেরগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ডিসেন্ট্রির যে লক্ষণ জেনারেলি amoebic, stool intermittently with tenesmus, sometimes with blood present in stool. আমাশার যে পায়খানা সেটাতে অ্যামিবিক স্টুল হয়, আর কখনো কখনো ব্লাড থাকে স্টুলে। Inflammation of mucous membranes causing even fever, এবং ভিতরে এতটাই প্রদাহ হয় যে মিউকাস মেমব্রেনের মধ্যে যে জ্বর চলে আসে ইনফ্লামেশনের কারণে। Examination of stool may be done if it is dysentery confirmed, and sometimes presence of bacillus are determined. So bacillary dysentery is more dangerous than the acute amoebic dysentery. Amoebic যে dysentery তার থেকে খতরনাক হচ্ছে bacillary dysentery. Large intestine becomes severely affected with it. আমাদের অন্ত্র আছে, প্রথমে স্টমাকের পরে ক্ষুদ্রান্ত্র স্মল ইন্টেস্টাইন, তারপরে লার্জ ইন্টেস্টাইন। তো সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় লার্জ ইন্টেস্টাইন ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির ক্ষেত্রে। আলসারেটিভ কোলাইটিস is an autoimmune disease. Fever in blood dysentery or ulcerative colitis is indicative of high intoxication of bacteria like bacillar or typhus, etc.
আলসারেটিভ কোলাইটিসের সঙ্গে যদি ব্লাড থাকে এবং তার সঙ্গে যদি জ্বর হয়, তাহলে অবশ্যই ভাবতে হবে যে ব্যাসিলাস অথবা ব্যাকটেরিয়া থেকে আছে। কি বললাম? আলসারেটিভ কোলাইটিস অথবা ব্লাড ডিসেন্ট্রি, রক্ত আমাশা, অথবা আলসারেটিভ কোলাইটিস, এই এর বোধ ক্ষেত্রে, মানে ফর দ্য বোথ কেস, ইফ দেয়ার ইজ ফেভার প্রেজেন্ট, যদি জ্বর থাকে, তাহলে ব্যাকটেরিয়া, কি ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে? ব্যাসিলাস অর টাইফোসাস। Obviously, antibacterial remedies will be the cheap remedies in such conditions. তো অবশ্যই অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল রেমেডি আমাদের মূল ঔষধ হবে, এবং এই কন্ডিশনে ইন্ডিগো হ্যাজ দ্য অ্যান্টিসেপটিক পাওয়ার অ্যান্ড ওয়াজ ইউজড even gangrenous wounds, especially when associated with fever. It is also known that in lower attenuation, wild indigo develops some kind of antibodies to the bacteria typhosus. As such, baptisia is one of the cheap remedies in such cases. এসবের ক্ষেত্রে যেমন ইন্ডিগো গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ব্যাপটিসিয়া চিপ রেমেডি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও আর্নিকা মন্টানা হ্যাজ প্রোফাউন্ড এফেক্ট অন ব্লাড পয়জনিং। আর্নিকা মন্টানাও ব্লাড পয়জনিং যদি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আর্নিকা মন্টানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেমেডি। The febrile condition due to sepsis with bloody loose stool calls for arnica. On the other remedies, arnica montana has profound effect on blood poisoning. The febrile condition due to sepsis with bloody loose stool calls for arnica montana in lower attenuation. যদি জ্বর জ্বর ভাব থাকে, তার ভিতরে যদি সেপসিস হয়ে থাকে এবং ব্লাডি রক্ত থাকে তার সঙ্গে, স্টুলের সঙ্গে, তখন কিন্তু আর্নিকা মন্টানা লোয়ার অ্যাটেনুয়েশন, লোয়ার পোটেন্সিতে খুব ভালো উপকারী একটা ওষুধ। এবং ল্যাটার স্টেজে আর্সেনিক অ্যালবাম অথবা পায়োজেন অথবা মার্ক সল বা মার্ক কর মে বি সাম অফ দ্য কন্ডিশন ডিমান্ডস। In that case, some of the Indian drugs are also useful, such as typhoidal fever with blood dysenteric stool. টাইফয়েড ফিভার এবং ওষুধ, এই ওষুধগুলি খুবই ভালো কাজ করে। এখন আমাদের the definition of amoebic dysentery. It is an infection caused by protozoa Antiamoeba histolytica involving large intestine and clinically characterized by sudden onset of frequent foul smelling, bulky, semi-solid mucoid stools with pain over colonic regions. Differentiation of dysenteries between before 1875 was not possible. It was Losch who first reported the findings of amoeba in the stool of dysentery
patients. In 1903, it became apparent to be the causative organism for dysentery. However, during the World War I, much became known about the nature and pathogenic condition of E. histolytica, Entamoeba histolytica. অ্যাকিউট অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি এর যদি সিমটমগুলো দেখা যায়, অনসেট হচ্ছে অ্যাকিউট, বিগিনস অ্যাজ মাইল্ড ডায়রিয়া হিসাবে যে শুরু হয়, 10 or more stools containing mucus and bloody streaks in 24 hours. 10-12 বেশি ব্লাড রক্ত থাকে স্টুলের সঙ্গে, অথবা রক্তের স্ট্রিক্স দেখা যায় 24 ঘন্টার মধ্যে। তার সঙ্গে অ্যাবডোমিনাল পেন থাকে। লেটার অন লোকালাইজড ইন লেফট ইলিয়াক ফসা, এবং পরে গিয়ে বাদিকে লেফট ইলিয়াক ফসাতে গিয়ে ব্যথাটা থেকে যায়। few days or few weeks it untreated, weakness, loss of appetite, occasional nausea and vomiting. তাহলে কি হয়? কিছুদিন বা কিছু সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। যদি নাকি আনট্রিটেড হয়, মানে ট্রিটমেন্ট না নেওয়া হয়, তাহলে কিছুদিন চলতে থাকে। আর এর ফলে উইকনেস, ক্ষুধামন্দা, হ্যাঁ, কখনো কখনো বমি বমি ভাব, বমি, এসবও হতে পারে। আর এর সঙ্গে দেখা যায় কোটেড টাং। কি দেখা যায়? জিভটা সাদা কোট হয়েছে। তো ক্রনিক অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি, হ্যাঁ, এমডি রাডোয়ান, আপনি শুনতে থাকুন। টেন্ডারনেস সমস্যাগুলো দেখা দেয়। ডায়েট যদি ঠিকঠাক না থাকে, ডায়েটের যদি কোনো ডিসফাংশন হয়, কোনো খাবারের মধ্যে যদি কোনো হাইজিন কন্ডিশন মেনটেন না হয়, তাহলে সেটা হতে পারে। অথবা অ্যালকোহলিক এক্সেসের কারণে, অতিরিক্ত মদ্যপান বা মদ্যপান খাওয়ার পরেও এটা হতে পারে। হ্যামারেজ হতে পারে রক্তে, হ্যাঁ। আর অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস হতে পারে, অ্যামিবিক টাইফাইলাইটিস হতে পারে। তো তো এর থেরাপিউটিক যে সেটা হচ্ছে কিওর। এটা কিওর হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। এবং এই কমপ্লিকেশন, বিভিন্ন কমপ্লিকেশন থাকলে কমপ্লিকেশনগুলো বন্ধ করতে হবে, এবং যাতে আরও না ছড়িয়ে পড়ে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আর এক্ষেত্রে বেড রেস্ট, অ্যাকিউট ফেজে বেড রেস্ট করতে হবে। ডায়েটের ক্ষেত্রে খুব লো রেসিডিউ ডায়েট খেতে হবে ডিউরিং অ্যাকিউট স্টেজে, খুব হালকা খাবার। এবং এই কলা, ভাত বা দই, এই সমস্ত এনকারেজ করতে হবে। ওকে, ধন্যবাদ, শুনতে থাকুন আপনি। তো প্রোফাইলেটিক মেজার্স, ইমিডিয়েট প্রম্পট ট্রিটমেন্ট দরকার। আর হাইজিনিক ব্যাপারটাকে মেনটেন করতে হবে।
আর এই মাছি মশা এই সমস্ত ব্যাপারগুলোর থেকে দূরে থাকতে হবে। মাছির মাধ্যমে এগুলো খাবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জলটা ফুটিয়ে খেলে ভালো। প্রথম মেডিকেল ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে সালফার। সালফারের সিমটমগুলো কি থাকবে? প্রটিউড, কনস্ট্যান্ট ডিজায়ার ফর স্টুল এট নাইট, রাত্রেবেলার দিকে বেশি পায়খানা লাগবে। সফট স্টুল উইথ টেনিসমাস বার্নিং অফ দ্য অ্যানাস, এবং অ্যানাসে একটা জ্বালা পোড়া অনুভূতি থাকবে। followed by emission of hot fetid flatulence, colic and distension, watery diarrhea every half hour, জলের মতো ডায়রিয়া হবে, হ্যাঁ, আধ ঘন্টা পর পর, proceeded by grumbling in the abdomen, এবং পেটের মধ্যে বিভিন্ন হড়হড় গড়গড় বিভিন্ন আওয়াজ থাকবে। পেন থাকতে পারে বা উইদাউট পেনও থাকতে পারে, এবং ফ্রথি ডায়রিয়া এবং ফেনা ফেনা টাইপের ডায়রিয়া হবে রাতের দিকে, এবং পেটের মধ্যে একটা কাটিং পেইন থাকবে। দ্বিতীয় ওষুধ হচ্ছে নাক্স ভূমিকা, frequent but ineffectual and anxious effort to evacuate, constant urging sensation in rectum of stool which never comes, or a small portion of fecal matters may be passed, leaving the sensation as if little lump were left behind the rectum, which was yet to come away, faces partly soft or liquid, partly hard with much flatus, small, loose, aqueous evacuations or mucus with colic and cuttings, pains in loins and tenesmus, pain as from excoriation in rectum, and burning pain in anus, whitish or greenish deep colored mucus evacuations. তাহলে বারবার পায়খানা লাগবে, পেট খালি করার ইচ্ছা মনে জাগবে, বারবার মনে পায়খানা যায়, এবং কিন্তু সেটা পায়খানা পরিষ্কার হবে না, বা অথবা খুব অল্প পরিমাণ পায়খানা হবে। লিভিং দ্য সেন্সেশন অ্যাজ ইফ লিটল লাম্প আর লেফট বিহাইন্ড দ্য রেক্টাম, এবং মনে হবে যেন কিছুটা পায়খানা ভিতরে থেকে গেল রেক্টামের মধ্যে। এরকম একটা সেন্সেশনের ক্ষেত্রে নাক্স ভূমিকা ভালো কাজ করবে। অ্যালোসকোট্রিনা, so diarrhea has to hurry closet immediately after eating and drinking. With want of confidence in sphincter ani, driving out